to get it done for Apostle so that he can have that tea to drink. It's in my office. You can go ahead and get that done for him while we are getting ready. We want to thank the families. Queremos dar gracias a las familias que están aquí. Gracias por las amistades. Y gracias por la congregación. Y gracias por los que están conectados en línea. Gracias por estar con sus familiares, por orar por ellos, por respaldarlos en este proceso, to back them up in this process. This program is not just sit in a session and leave. Este programa no es sentar en una sesión, una libreta y salir. Este programa es un programa que los ha retado. This is a program that has challenged them. They have learned greatly. Han aprendido grandemente de personas they learn greatly from people who God ministers to and speak through, like Apostle Aviles and others, como el Apóstol Aviles y otros. So we are grateful that they are graduating with a foundation that they can grow from. Estamos agradecidos al Señor que están graduando con una fundación de la cual pueden avanzar en su caminar. Amen. I remind the congregation, I remind the family, they are not being ordained. They are just graduating. No están siendo ordenados, están graduando. Así no me van a oír decir pastor, ministro, ni nada de eso. Están graduando de un programa de teología. Los que quieren avanzar ya saben qué tienen que hacer. Those who want to advance know what they need to do. I have to say that because too often people self-appoint, or our loved ones will appoint a title on us that God has not yet established for it to be manifested now. Amen? So I want to be clear on that. It may be established, but it's not the time. Quizás es establecido, pero no es el tiempo. Y no queremos que caigan en error. We don't want you to fall in error. So with that, Sadie's going to come. Minister Sadie, she didn't know that, but she's doing it now. As she gives me the certificates. This one, no. This one is last. I'm going to put that here. Take this off, please. As I call your names, graduates, please come, and we're going to line up out here. It says, Certificate of Recognition, Send Me Institute. Esta escuela, este instituto, el Señor me dio en mi sala, en mi casa, y ahí nació el instituto. The institute was birthed in my house, and it's been around for over 10 years. Más de 10 años que estamos parados, la gloria es de Dios. For successful completion of the theology program of the Send Me Institute of TSM Enterprise, in collaboration with IBAD, Instituto Bíblico Asamblea de Dios, because that's how we started this theology program. This 31st day of October 21st, Isaías 6:8. El instituto se basa en Isaías 6:8. Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? And I said, Here I am, send me. Y de ahí salió el instituto. Celebramos a Yanira Arias. Desde República Dominicana. Okay. Vamos. Recibimos a Crystalyn Sid. Yes. Niorca Diaz. Her image was on the screen. Niorca Diaz. Eyuri López. Yo también. Raquel González.
Hay que me posicione. Yolanda Huertas. Lo mejor de acá. Brunilda Rico. This is the beginning of a family of 3 that are graduating today. Mom and daughter and son. Monsita Roman. Eleanor Toro, daughter. Freddie Toro, husband. Jocasta Reyes. Olga Tejada. Caroline Soriano. Hallelujah. Vayamos. A ver si no hay suficiente pintura. Xiomara Vázquez. Esta persona no solamente terminó este programa hoy, ella estudió como 4 años antes, pero no se graduó en el plan de Dios, el programa que sí da acceso a una ordenación. Vamos a recibir ahora a Olga Tejada. Olga está graduando del programa también Plan de Dios. Ella es profeta. Ella tiene la unción. El Señor la usa grandemente. Entonces, today she's graduating from another program,
And for this, I'm going to ask Apostle Aviles to come. We're going to anoint her prophet. La vamos a estar ungiéndola profeta. En esta graduación lo hemos hecho parcialmente con la profeta, con Xiomara. Todavía tiene que terminar su otro programa. Y tendremos otro apóstol venir para poner la mano final sobre ella. Pero Olga, hoy es su día de lanzamiento. Today is her day. I spoke with her and I asked her several important questions the other day. Le hablé con ella y le hice varias preguntas críticas el otro día. Y mi corazón está en paz, sabiendo no podemos poner mano fácilmente ni libremente sobre nadie. We should not lay hands easily or quickly on anyone, especially when it comes on to an anointing of a prophet. And so we're going to ask her to kneel at this time. We're going to invite Apostle Aviles. Le vamos a pedir arrodillar. Olga, en este día, usted ha cumplido el programa Plan de Dios del Instituto Send Me. El 31 de octubre 2021. En realidad, usted terminó hace años atrás. Pero ha aguantado queriendo seguir la voluntad de Dios en obediencia. Y eso es lo que Dios premia. Su obediencia y su sometimiento. Y esa humildad es lo que nos da placer y honra en este día. Ungir la profeta de esta casa. Apóstol, el aceite, por favor. Trae el aceite al profeta, al apóstol, de rodillas, por favor. Necesito en esta hora la mano de todos extendidos. We need the hand of those extended. Extend our hands. Those who understand what moment this is, it's a very solemn moment. Hallelujah. Lanzamos esta flecha a las naciones y los continentes. Como profeta del Dios Altísimo, tu boca no se cerrará. Hablarás lo que los cielos están diciendo sobre la tierra. Aunque 1000 se levanten contra ti, 10.000 caerán delante de ti. Pero mi palabra no regresará atrás vacía, se cumplirá por el efecto por el que fue lanzada. Tu boca la uso para declarar mi palabra. Tú tomaste la decisión a quien enviaré y dijiste, envíame a mí. Y hoy está siendo enviada para declarar como una trompeta de Dios, como un chofar divino a las naciones, a los continentes,
naciones, a los pueblos, a las ciudades, a los barrios, que aún hay profeta de Dios en la tierra.